Living with a purpose. Living with a purpose means that I should find out the ultimate purpose of my life. Коли ми живемо з певною метою, це означає, що ми повинні знайти повноцінну мету свого життя. Ultimate purpose means it doesn't change. You marry to be happy, then you divorce to be happy, you remarry to be happy. So it is constantly changing. Повноцінна мета – це означає, що вона є незмінною. Ми можемо одружуватися для того, щоб бути щасливими, можемо розривати наш шлюб, щоб бути щасливими, але це те, що змінюється. You buy a car, it is used, and then you sell it, you buy a new car. So these goals are constantly changing. So when we say ultimate purpose, that goal of life does not change. Отже, ми купуємо машину, користуємося її, продаємо її. Ми щось взагалі можемо змінювати, меблі, але це всі, можна сказати, невеличкі досягнення в нашому житті, що постійно змінюються. Повноцінна мета життя – це те, що є незмінною протягом свого життя. So that ultimate goal, ultimate purpose of life is bringing an end to the suffering. Отже, повноцінною метою життя може бути те, що ми перестаємо страждати. That suffering may be anxiety, stress, duality, conflict, problems in relationship. Отже, що може спричиняти страждання? Це те, що ми дотримуємося якихось подвійних стандартів, те, що ми починаємо жалітися на щось, і це стає досить багато речей, якими ми не задоволені. If you find a temporary solution to bring an end to the suffering, it will never happen. Якщо ви знайдете тимчасове рішення, що може покласти кінець вашим стражданням, цього ніколи не відбудеться. And second goal of Eastern wisdom is to awaken to inner peace and happiness. І друга мета східної мудрості – це пробудити всередині нас бажання до миру. So this is the ultimate goal of everyone's human life. Це повноцінна мета кожної людини, життя кожної людини. And that is why we have to undergo step by step understanding the principles and the practices to reach to that state of permanent peace and happiness. І через це ми повинні підлаштовувати себе і крок за кроком розуміти ті шляхи, які ми повинні, ті кроки, які ми повинні зробити для мирного стану. And in order to reach to that ultimate goal of life, we have to prepare our mind. І щоб досягти цього повноцінного мети життя, ми повинні підготувати наш мозок. If the mind has anxiety, 1, it has duality, 2, it has big ego, 3, it has jealousy and hatred, you cannot achieve that goal. Better to leave it. Don't practice. Отже, якщо наш мозок склонен до того, що до переживань, до подвійних якихось стандартів, до того, щоб превозносити наше его, до ненависті, то краще взагалі не починати цей шлях, не практикувати, краще його прийти. You will continue to keep your jealousy, hatred, and ego inside your mind, and you want to reach to the ultimate goal, not possible. Якщо ви будете хотіти продовжувати почуття ненависті або
почуття, коли ми жаліємось комусь постійно, то це і при цьому ви хочете досягти якихось рівнів при медитації, то краще цього не починати. And you, even if you hide your jealousy and hatred, and outside you don't show it, still it will not work. І навіть якщо приховувати всі почуття всередині себе і не показувати зовні, все одно воно спрацьовувати. You hide yourself, your jealousy, hatred, and duality and a conflict against you. Still your mind is constantly blaming and complaining against people. It will not work. Не буде працювати через те, що і навіть якщо у нас є ці приховані відчуття ненависті, двойственності, вони будуть відображатися в мозку. Наш мозок буде працювати. Then what will happen? You will blame and complain me, nothing is happening, whatever you are guiding, because you are not changing. І далі ми будемо вести себе, звинувачувати когось, жалітися, але нічого відбуватися не буде. In a session, you are goody, you say namaste. And outside the session, you are still keeping your jealousy and hatred and ego. It will not work. Наприклад, коли на сесії люди кажуть намасте, але приховують свої явні почуття поза сесією, вони ці почуття не приховують, ну і таким чином не буде працювати те, що ми розробляємо під час занять наших. How to know that you are keeping those negative emotions in your mind? Як дізнатися, чи тримаємо ми ці негативні емоції у нашому мозку? Your mind blames, complains, reacts, and becomes anxious, have lot of fears. It means you are still keeping those things in your mind. It will not work. Наш мозок постійно продовжує дотримуватися цих негативних емоцій, звинувачень, жаління, підтримувати подвійність думки, і це не буде спрацьовувати. And if you are ready to change, then you have to change your attitude and behavior in the society, in the relationship also. And that will help you to get rid of the anxiety, fear, insecurity, unhappiness. І якщо ви готові змінити своє ставлення до суспільства, до людей у цьому суспільстві, якщо ви готові побороти та подолати негативні відчуття ненависті, то тоді дійсно вам потрібно стати на цей шлях. A couple yesterday met me and the husband was saying that my wife is not changing. I said, you are joining me because I want you to change. Forget about your wife. Був випадок, коли одним із учнів був чоловік, який постійно казав, що моя дружина не змінюється. На що учень відповів, якщо ти відвідуєш заняття, то безпосередньо мені потрібно, щоб почав змінюватися ти. Забудь зараз про дружину. You change your mind, your attitude changes, your action changes, and that brings the peace and happiness inside you. Ти змінюєшся, змінюється те, як ти мислиш, ти змінюєш свою поведінку та ставлення до людей, що приносить щастя всередину тебе. It is the journey inside, it is not the journey outside. Це подорож всередину себе, не назовні. Are you all understanding? Що ти зрозуміло? And check, are you ready to change? If you are not ready to change, better to leave the session. І подумайте, чи готові ви змінити себе. Якщо ні, то краще покинути себе. The way you say namaste to me, you should say namaste to everyone. Те, як ви кажете намасте мені, повинно відповідати тому, як ви вітаєтеся з кожним.
Even if one is not accepting the namaste, you say to them. І навіть якщо хтось не приймає це вітання, то ви повинні це сказати. Then only the Eastern wisdom will work, otherwise it will not work in your life. І тоді східна мудрість буде працювати. Keep a smile on the face. I'm not angry. Якщо ви посміхаєтесь, я не злюся. So the ultimate purpose is to bring an end to the suffering of all types in your life and awakening to inner peace. That is what is known as nirvana and awakening. Отже, повноцінна мета – це принести кінець, класти кінець цим стражданням у вашому житті і пробудити ваш внутрішній стан і зробити так, щоб цей внутрішній стан досяг вищого стану, вищого рівня, що може назватися нірваною. So the principles of Eastern wisdom checks whether you are qualified to be a seeker on this path or not. Отже, принципи східної мудрості перевіряють нібито вас, чи є ви гідним пошукачем на цьому путі, на цьому шляху. So if you are not a qualified seeker, you are not sincere, you don't follow a discipline, it will not work. Якщо ви не та людина, яка дійсно шукає, тобто ви не відкритий для людей, не чесний до них, це спрацьовувати. I should have an open mind, be ready to change. В мене повинен бути відкритий мозок, щоб бути готовим помінятися. I should not keep my inbuilt inhibitions. This guy is good and that guy is bad. I'm reacting, I'm fighting, and then I come and join the session. It will not work. Отже, я не повинен дотримуватись ніяких подвійних стандартів, казати, хто гарний, хто хороший, а приходити на заняття і казати, що я відкритий для змін. Are you understanding? Ви розумієте? So the first is that I should become a qualified seeker by learning these steps. Possibly after 1 or 2 months, I will take you to the higher journey. Отже, щоб стати дійсно гарним пошукачем на цьому шляху, тобто людиною, яка хоче змінитися, я повинен зробити декілька кроків, які через 1-2 місяці перенесуть мене на більш вищий рівень. So once my mind is pure and clear, it has stopped blaming and complaining and reacting. My mind is already calm and relaxed. Отже, коли мій мозок чистий, і він не жаліється, не виділяє певну злобу, не реагує агресивно, мій мозок розслабиться. So in that clarity and purity of the mind, it is very easy to grasp and understand what is real self, what is peace and happiness. Отже, і у цьому стані прозорості та чистоти дуже гарно можна зрозуміти, який я насправді, як мені досягти стану спокою та щастя. Then your meditation is always successful, whether you are doing a practice with me or whether you are doing with an audio file. І у тому випадку ваша медитація завжди буде успішною, незалежно від того, ви робите її зі мною, чи ви слухаєте аудіофайл. And ultimate result will come. І таким чином прийде повноцінний результат. Why we don't succeed? Because there is a lack of competency. Чому ми не досягаємо успіху? Тому що в нас є нехватка знань.
What is that competency? My mind is open and clear. There is no blame, complaint, no anxiety, no reaction, no fear. Що таке компетентність в даному випадку, коли у нас є чистий та прозорий мозок, коли він не виділяє, не агресивно реагує на щось і не виділяє жодної негативної емоції. Are you understanding? When I said lack of competency, you are not qualified because your mind is constantly thinking about others, society, world, and the people. It is constantly blaming, complaining, reacting, getting into anxiety, fighting. It will not work. Отже, коли я кажу, що людина, яка хоче змінитися, не кваліфікована, так, і їй не вистачає компетентності, це означає тому, що мозок не готовий до змін, а постійно перебуває у якомусь конфлікті з оточуючими, виражаючи, реагуючи негативно постійно, і через це жодного успіху у нас не виходить. Other is 100% wrong. So it will cause problem to the others. Why should I keep on thinking about others? I'm not thinking about who am I. І що відбувається, якби 100%, що являється 100% помилкою, це коли людина починає думати, що чого я повинен думати про інших, коли я повинен думати, хто я є. Are you understanding? Чи ви розумієте? And if I'm thinking about others, events, conditions, situations outside, my mind is already occupied occupied full of the worldly matters. How can I find myself? Отже, і коли такі думки такого роду поселяються в моєму мозку, що ми думаємо про решту речей, то ми не можемо знайти нашого вірного шляху. Krishna, the great master of Eastern wisdom, who says 1 million people follow the path. And out of 1 million, only one person becomes the seeker. Великий Кришна казав, що із мільйона людей, які стають на цей шлях, лише одна людина досягає успіху і стає гідним пошукачем. So out of 1 million, one becomes a seeker, and then you have 1 million seeker. It means 1 million multiplied by, you can calculate it. So out of 1 million seeker, only one succeeds in the path because they carry their impressions in their mind of blaming, complaining, reacting, ego. Отже, із мільйона людей, які стали на цей шлях, лише один може досягти успіху, лише один може стати гідним пошукачем, тому що він дійсно дотримується певних принципів, не жалітися, не дотримуватися подвійних стандартів і не агресивно реагувати на зовнішність. Happiness in a session, and just after the session, unhappiness. Під час уроку щастя, а після уроку нещастя. Namaste in a session, and then blame and complain after the session. Що означає, що ми кажемо один одному намасте під час заняття, але після заняття продовжуємо наш звичний образ життя. Are you understanding your attitude? Ви розумієте це відношення? So it means you are not ready to change. You have to think, I'm committed, I'm sincere, I will change. Then it will work. І це означає, що якщо людина дійсно так думає, то це означає, що вона не готова змінюватися. Потрібно дійсно думати, що я зможу це зробити, я готовий це змінити. Thank you for listening to me. Close your eyes. Дуже дякую за те, що ви мене вислухали. Закрийте, будь ласка, очі.
Close your eyes and find most comfortable position of your body. Закрийте очі і знайдіть дуже зручне положення вашого тіла. Look at the neck joint, feel and experience sensation, comfort and steadiness. Ментально подивіться, будь ласка, на ваш шийний відділ і відчуйте, будь ласка, стабільність, збалансованість і спокій. Move the mind gently on the shoulder joints. Feel and experience sensation, comfort and steadiness. Будь ласка, повільно пересуньте ваш мозок на плечі і відчуйте збалансованість, спокій та баланс. Move the mind on the entire body. I say this and your mind moves somewhere else when your mind is filled with the blame, complaint, reaction and ego. It will never work. Подивіться, будь ласка, на ваше тіло повністю і сконцентруйтеся, будь ласка, якщо в даний час ваш мозок починає думати про щось інше, це не буде спрацьовувати. So looking at the entire body from the top of the head to the toes, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, вашим мозоком на це тіло від макушки до кінчиків пальців і відчуйте, будь ласка, збалансованість та спокій. Look deep inside the forehead in the space and then start breathing quick and short breath through both the nostrils into the chest. Будь ласка, подивіться спокійно через зону лоба і починаємо виконувати дихання, часте дихання через вдихаємо через носи і переходимо до грудей. So body is still. You are doing the quick and short breath into the chest. And the third point, whenever any thought comes, you drop Om Shanti mentally inside the forehead. Отже, наше зараз тіло знаходиться у спокої і виконуючи коротке дихання, ми промовляємо швидко Om Shanti у площину нашого лба. So Om Shanti continues mentally, breathing continues, and stillness continues. Ми продовжуємо казати Om Shanti ментально, продовжуємо наше тіло продовжує бути у спокійному стані.
And stop this, do nothing, experience the change. І зараз припиняємо це робити, нічого не робимо і дивимося на змінення. What is that change in terms of sensation, freshness inside the head, tingling, numbness? Accept it, recognize and accept these changes. Якщо ви відчуваєте певні зміни, якщо у вас якісь змінення відбуваються, або якийсь тиск у зоні чола, прийміть ці зміни, і як вони є. Now take a deep breath first into the belly, then into the chest. The inhalation should be silent. І зараз, будь ласка, робимо гучний вдох, спочатку через живіт, потім груди, і цей вдох повинен бути гучним. And while exhaling, lips remain together. While exhaling, do the humming sound louder, deeper, and longer. І при видиху ми губи тримаємо разом, але робимо гучний видох, який є більш глибшим і більш довшим. Inhalation should be silent. You fill the air into the belly and the chest. While breathing out, you empty it, doing a humming sound. Отже, вдох повинен бути гучним, вдох повинен бути тихим. Ви вдихаєте повітря через живіт, потім йде до грудей, і видих повинен бути гучним.
And now stop this humming sound. Move the mind on the entire body from the top of the head to the toes. Зараз перестаньте робити цей гучний звук. Подивіться, будь ласка, своїм мозоком на своє повне тіло від голови до кончиків пальців. Experience the sensation, relaxation, and stillness. І, будь ласка, відчуйте розслаблення, спокій та збалансованість. So, in that state of sensation, relaxation, and stillness, look at your breath. When the breath goes in, drop mentally Om Shanti. When the breath comes out, drop Om Shanti. І в цьому стані повної розслабленості та збалансованості, коли ви вдихаєте, ми промовляємо Ом Шанті, коли ми видихаємо, ми також промовляємо Ом Шанті. Any other thought enters into your mind, you remember and just drop Om Shanti on that thought and then return to the breath. І якщо зараз щось буде відволікати ваш мозок, не забувайте сказати Ом Шанті і знову ж повернутися до відповідного дихання. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Shanti, Shanti, Shanti. Bring your awareness, mind on the right hand. Bring your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms. Know your experiences, bring the hands down. Подивіться, будь ласка, мозоком на праву руку, подивіться на ліву руку. Покладіть, будь ласка, руки на очі. Оцініть зміни, які у вас відбулися. І давайте зараз обговоримо це. Yes, we will share our experiences. Natalia, you start inviting. Так, ми зараз будемо обговорювати цей досвід. Давайте будемо. Оксана, будь ласка. Доброго вечора, Гурджі, доброго вечора усім. Дуже дякую за лекцію, дуже дякую за практику. У мене сьогодні такий досвід, я ще не встигла повернутися повністю. На початку практики і десь до середини відчувалося якесь таке, як наче напруження в клітинах тіла. Я не можу сказати, що це було прямо напруження, але якесь таке, наче тривожність якась, якщо можна так і на фізичному рівні виразити. Але потім пішло наповнення спокоєм, з мантрою якось все воно так глибше занурювалось. А коли Гурджі почав співати Ом Шанті, я прямо розчинялася в голосі Гурджі, мене не ставало, було тільки от якось я наче зливалася повністю. І в якийсь момент нагрілися долоні рук. Дуже яскраво це відчувалося. Дуже дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for the meditation. Thank you very much for practice. Akana was saying that she was coming back from the States, and what she felt was particular pressure in the body cells. Probably it was just because of some anxiety, but while the meditation went on, she went deeper and deeper in the state, and when Guruji was singing the mantra, she felt herself dissolving in his voice, and this is what she felt. Yeah, it's a good practice. Any form of anxiety, the impurity of the mind, needs to be dealt with by understanding the talk. Так, дійсно, це дуже гарна практика, і кожен раз, коли ми боремося з певним станом занепокоєння, це нам додає плюсів. I'm sorry, Guruji, I have forgotten. Oksana added that at the end of the meditation she had really hot palms. She had? Я додала, she had hot, warm, really palms. Yeah. Palms. Hot palms, that indicates a deeper state of relaxation and calmness. Так, якщо ви відчули дуже теплі долоні, то це означає більш глибший стан медитації і більш глибший стан заспокоєння. That calmness should be maintained 24/7. Такий спокій повинен бути впродовж цілої доби. Окей. Данута. Доброго вечора усім, доброго вечора, Гурджі. Зараз намагаюся якось сконцентруватися, але це дуже важко зробити. Такої медитації в мене ще, мабуть, не було. Зараз спробую пояснити. На початку я побачила себе начебто збоку. От я спостерігаю за своїм тілом на дивані. Я бачу, що воно виконує, воно дихає, воно жужжить. Але я його спостерігаю якби збоку. Потім я якби туди занурююсь в своє тіло і починаю чітко відчувати пульсацію лівої руки. Вона просто сама по собі починає ходити. Я це чітко відчула. Потім я десь провалилася в якийсь фіолетовий колір. Після чого я відчула, як наче я була якась така чи акумулятор, чи батарейка, і через мене проходило стільки цілувати цього потужного току, енергії, я не знаю, як це можна назвати, але це просто було таке якесь відчуття,
Такого я ще ніколи не відчувала, і мені дуже-дуже було важко повернутися. Дякую за лекцію, дякую за медитацію. Це щось потужне. Good evening, everyone. Thank you very much for this meditation. And I'm trying to concentrate right now. I will try to explain why. At the very beginning of the meditation, I saw myself standing at the side, and I watched my body doing different things during the meditation, producing some sounds. Then I, as if dived into my body and felt the pulsation of my left arm. Then I saw a really purple color, and I also went into this color, and I felt myself as if I was a kind of a battery generator through which a great source of energy was coming through. So that was a really powerful generation I have ever had in my life. Thank you very much. Yeah, when the energy becomes free from the impurities of the mind, it rises up and then it results into many colors and other experiences. So that is a good practice. Так, дійсно, коли багато енергії вивільняється під час медитації, вона перетворюється у різні кольори. І це дійсно позначає гарну практику. Єлена? Доброго раз. Дякую за лекцію, дякую за медитацію. Під час медитації було таке глибоке поринення в себе. І чим більше я дихала і говорила ом шанті, тим більше я поринала всередину себе, і було якесь таке відчуття, що ом шанті заходить так глибоко, мого тіла немає, а є якась така маленька капсулка на рівні душі, десь ось тут. І воно так буде ом шанті, тобто було відчуття самої себе, всередині себе, як якась маленька капсулка. Так, дуже дякую. Okay. So good evening, everyone. Thank you very much for the practice for the meditation. That was really interesting process of deep journey inside myself. And the more I sat on Shanti, the deeper I felt myself, as if there was something inside, kind of a soul or a kind of a capsule. So this is what I felt. Thank you very much. Yeah, we go inside. So deeper inside, there is always a peace and happiness. So when we return from inside to outside, if the mind remains engaged with the same attitude and behavior, then the changes will not come. Так, ми дійсно здійснюємо певну подорож всередину себе і дивимося на тих, які ми є насправді. Коли ми виходимо з цього стану, і якщо ставлення нашого мозку не змінюється до оточуючого середовища, що означає, що ми самі по собі не перетерпіли ніяких змін. That is why, that last sentence, I spoke for everyone, not for you. Ага, останнє речення це було для всіх, воно більш загальне. Yes, let us move further. Thank you very much, Girish. Ага, вибачте, у вас ім'я немає в окулярах? Ні, я просто зайшла з робочого аккаунту, часу пересмикатися не було. Я вперше на вашій зустрічі, хоча на зустрічі з Гурджа другий раз. Перший раз була, коли приїжджав до Полтави. Мої відчуття, я новичок в цій справі, скажімо так. Я відчувала, що вони окутували якусь енергію. Мені сподобалося і всередині мене спілкує. Good evening, everyone. It is my first time here, but it's
it's been my second time. It is my second time I've seen Girish because we already met when he came to Poltava. So I'm just a beginner, on the way of meditation. But what I felt today, it was a particular calmness and steadiness. I felt particular energy which wrapped me, and inside now I'm really calm. Very good. So not only you continue the journey, listen and do the practice every day. Дійсно, це дуже добре продовжити подорож всередину самої себе і робити медитацію кожного дня. Окей. А Юлія, будь ласка. Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Я дуже дякую за лекцію, за практику. Сьогодні перша частина практики відчувала дуже сильний тиск в голові, просто аж до костяшок. Але після того, як ми дихали вже повільно і проговорювали мантру Ом Шанті, поступово охопило мене тепло. Тепло по голові, тепло по тілу і по руках. Сьогодні якось так, дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for the meditation. What I would like to say that during the first part of the meditation, I felt really strong pressure, so that not only my body but also my bones actually felt that. And while breathing slowly and while dropping Om Shanti, I felt particular warmth, and this is what I felt tonight. Yes, when we experience that our relaxation and calmness going to the bones, obviously it's a deeper state. Mind has gone much deeper, and that's very good. Це дуже добре, це дуже, коли ми навіть нашими костями відчуваємо певні зміни, то це означає, що ми переходимо на вищий ступінь медитації. Анастасія, будь ласка. Ala, yeah, Ala and Girish. Добрий вечір усім. Добрий вечір, Гуруджі. Дякую вам за лекцію і дякую за практику. Під час практики я зразу якось розслабилась, дуже приємні відчуття пережила. Тіла я свого не відчувала, думки десь прогнала, пішли вони від мене, полетіли. Відчувала спокій, легкість і дуже-дуже приємно було. Дякую вам. Good evening, everyone. Thank you very much for meditation, for practice. I'd like to say that during this session, I felt really relaxed, and I even didn't feel my body at all. I had some thoughts, but I let them move away, and I felt really balanced and felt real calmness. Yes, when any thought comes, you just become aware, let them go away and continue the practice. That indicates again a deeper practice. Так, дійсно, коли з'являються певні думки, потрібно зробити так, щоб вони нам не заважали і не порушували те, як ми думаємо. І це означає, якщо ви дійсно цього це зробили, це означає, що ви досягли більш глибшого рівня практики. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім присутнім. Дякую за лекцію. Під час медитації весь час я бачив ґрунт такий скопаний, підготовлений до посадки. Усередині десь цей ґрунт такий перетворився, як ранньою весною земля, яка починає парувати, я аж запах її відчув. І в самому кінці медитації я сьогодні таку досить велику
велике навантаження, ну, проїхав велосипедом 80 кілометрів. І от в останній момент медитації у мене втома ця, наче я відчув, як вона піднялася і пішла з ніг, і я таку легкість відчув, ну, наче я ніякого навантаження сьогодні не отримав. Так що спасибі вам велике. Good evening, everyone. Good evening, Guru Jim. Thank you very much for practice tonight. So, at the beginning of the session, I saw constantly the image of the ground, especially plot of ground which is quite prepared for planting. And as if this plot of ground was steaming, and I even felt the scent, the smell of it coming out of the ground. And today I was really stressed at the end of the day because on my bike I had ridden more than 7 kilometers, but at the end of the meditation I felt myself really relaxed and really light. Thank you very much. Yes, when we feel totally relaxed and light, it helps us to go deeper. Wonderful. Так, звісно, коли ми відчуваємо Natalia is frozen, yeah. Not you. Natalia is gone? Yeah, she will. I'm here. I can hear you. Sorry. Yeah, go ahead. I'm sorry. Anastasia, probably. Anastasia. Yeah. Thank you for this lesson and meditation. Today, this was my first time when I felt my body the same time very heavy and light. At the same time, in between. Usually, it's either heavy or light, but today it was very strange feeling. And then I felt just warmth inside and around all over the body, and that's all. And I'm calm. Thank you. Добрий вечір. Дуже дякую за медитацію. Я хочу сказати, що сьогодні перший раз, коли я відчула своє тіло одночасно і легким, і важким. Зазвичай воно має один стан, але сьогодні це було так. І під час медитації я відчувала тепло зсередині і ззовні. So when we have alternate feeling of heaviness and lightness, it means the mind is moving into the different planes inside. And that's a good experience. Це дуже добрий досвід, тому що коли ми маємо такі певні стани нашого тіла і відчуваємо себе легко і важко, то ми в медитації йдемо на різних площин різного типу. I'm sorry, Girish, I can't see the rest of the students because I have just a rectangle. Tanya? Like. Тетяна? Tatiana. Так, мене добре чути? Так. Я дякую Гуручі за лекцію, за нагадування того, чому ми тут навчаємося, як ми повинні це використовувати в житті, а не тільки на заняттях. І дякую за медитацію. Було дуже, я розслабилась і бачила якісь текстури, таке як ніби шпалери, далі нічого не пам'ятаю, і досі моє серцебиття сповільнене, повітря важке, хочеться продовжити медитувати, почуваюся спокійно, розслаблено.
Good evening, everyone. Thank you very much for meditation, and thank you very much, especially for reminding us why we are studying here and how to use this knowledge in our everyday life. So during the meditation, I saw different images. One was something that reminded the wallpaper. Then I relaxed completely. And now I'm back from the meditation, but I still feel slow heartbeat and I'm ultimately relaxed. Yes, yes, even when you are feeling those sensations at this time, it indicates a deeper relaxation and calmness. Так, дійсно, і навіть якщо ви відчуваєте такі якби почуття, це все ж таки означає розслабленість та збалансованість. So we have Victoria. Ага. Добрий вечір всім, добрий вечір, Гуруджі. У мене сьогодні було відчуття спокою і тепло було в сердечній чакрі. Пішло тепло на протязі цієї медитації. Good evening, Girish. Good evening, everyone. During today's session, I felt extreme calmness, and also I felt real calmness in my heart chakra. Very good. Heart chakra indicates the emotional poise during the meditation. That's really good. Дуже добре. Серцева чакра позначає, що у нас є певні емоційні сплески під час медитації. Це дуже добре. Nella. Доброго вечора всім. Доброго вечора, Гуричу. Дякую за лекцію і за практику. Насамперед дякую за переклад. У мене сьогодні була дуже прекрасна практика. Коли ми швидко дихали і проговорювали мантру, мені перше було це робити дуже легко. Зараз у мене якось з'ясувалося, а сьогодні було дуже легко і приємно. А далі під час медитації я бачила картинки абстракції, дуже яскраві кольори, дуже класно розслабилася, мені взагалі не хотілося. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for this meditation. Thank you very much for translation. Today it was the first time during the period of breathing fast, I felt really light. Before this, I had never felt like that. I saw different abstract pictures with bright colors, and actually I didn't want to leave the state of meditation. Yeah, I have been telling you that you practice meditation, it becomes difficult for you to come out of the meditation. That is a great success in meditation. Це дуже великий успіх у медитації. Я вам це казав, що коли нам не хочеться виходити зі стану медитації, означає, що ми досягли певних результатів. Roast. Доброго вечора всім. Дякую за лекцію. Під час медитації мені з'явився образ такої білої сфери, в яку я потрапив, і потім впродовж практики в мене від позвоночника пішло тепло, яке розповсюдилося по всьому тілу, від там до кінцівок, до голови. Я повністю так розслабився. Good evening, everyone. Thank you very much for the meditation. During it, I saw an image of a white sphere, and then I felt a really huge wave of wind, which was like spreading all over my body from my bones. I really relaxed. Very good. That experience is deeper.
Так, це дуже добре, то у нас є в даному випадку більш глибший досвід. Everyone is done? Це все, чи хтось залишився? Yes. I want to say one thing. No, Інна. Oh, Ina. Yes, Ina. Sorry, Ina. Yes. Дякую за лекцію, дякую за медитацію. Сьогодні вдалося розслабитись, не дивлячись на те, що домашні мене відволікали як могли, і я часом провалювалась глибоко в медитацію, часом таке наче відчувалась на поверхні, але в кінці в результаті не хотілося просипати. Thank you so much. Thank you very much for the meditation. So today was really interesting meditation because I managed to relax, and there were cases when the family members were distracting me, but still I managed to went deeper to relax, and sometimes I felt myself on the surface of something, and sometimes I felt myself inside something. Yes, Ina, it is very good. You remain undisturbed with the outer situation, people, and the things. That is a good meditation practice. Це дуже гарна медитаційна практика, тому що ви залишаєтеся не, можна так сказати, людиною, яку дуже важко відволікти від головної справи, якою вона займається в даний момент. Now, nobody in today's session talked about what talk I gave to you all. Ніхто під час сьогоднішньої сесії не казав про те, про ту розмову, яку я вам дав. You mean the task that you gave the previous lesson? Про те завдання, яке я давав минулого заняття. Do you know why? Знаєте чому? We want to avoid what is going on in my mind in terms of blame, complaint, reaction, anxiety. I want to avoid. If you avoid those, you do not understand it, and you practice the meditation will give you relaxation and calmness just for 1 or 2 hours. But unless you stop avoiding it, you think about it, you contemplate and reflect, then only you will change. Ми уникаємо думати про певні речі, і коли, наприклад, ми намагаємося перебудувати наш мозок, щоб він перестав жалітися, негативно реагувати під час медитації, це нам дає розслаблення лише на декілька годин, але потім це знову повторюється і ніяких змін не відбувається. Anyhow, you avoid is your choice. You contemplate and reflect on it. It is your choice. That is all for today. Thank you very much. На сьогодні це все. Дуже вам дякую.